Section second, chapter 1. Math second मधला आहे chapter 1. फिजिक्सचे लेक्चर झाले. आपण काय करूया, थोडे दिवस मॅथचेच लेक्चर घेऊया जेणेकरून दुसऱ्याचं उपलब्ध होईपर्यंत. चॅप्टरचं नाव आहे डिफरन्शिएशन. हे तुमचं 11वीला झालेलं आहे. तर आपण काही फॉर्म्युले आहेत हे लिहून घेऊया. ते फॉर्म्युले रिकॉल पण तुम्ही करायचे आहेत, वहीमध्ये लिहून पण घ्यायचे. आपण काय नाव देऊया, रिकॉल. आठवायचं आहे थोडं मागचं दिलेलं. पहिला पॉइंट बघा काय आहे, द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f of x with respect to x at x equals to a is given by f dash of a limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by what, h. राईट, याच आपण काय करत होतो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह किंवा फर्स्ट ऑर्डर प्रिन्सिपल होता आपल्याला. यातला सेकंड टॉपिक बघा काय, द डेरिव्हेटिव्ह कॅन ऑल्सो बी the derivative can also be defined for f of x at any point x on the open interval as f dash of x equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by what, h. Okay, if the function, त्यातच लिहून घ्या पॉइंट आहे का, if the function is given as y equals to f of x, y is a function and f of x not, y equals to f of x is a any function. तुम्हाला कुठलं पण दिलं असतं, y terms of x square plus 2x whatever may be, then its derivative then its derivative is written as dy by dx equals to f dash of x. F dash of x.
नंतरचा नेक्स्ट पॉइंट आहे तुमचं, फॉर द डिफरन्शियल फंक्शन, फॉर द differentiable function y equals to f of x if delta x is a small increment, is a small increment. आपण हा ग्राफ काढला बघा 11वीला. हा जर एक्स असेल तर हा तुमचा काय असतो डेल एक्स, हा काय तुमचा स्मॉल इन्क्रीमेंट. ओके, हे सगळे झालेले आहेत 11वीला. इन एक्स and the corresponding increment in y is delta y, then limit delta x tends to 0 or del x tends to 0, काही पण म्हणा, del y or delta x equals to dy by dx. ओके, हे आपलं झालेलं होतं 11वी पर्यंत एवढं. आता याच्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सम स्टँडर्ड फंक्शन, हे आपण काय करायचे, फंक्शन हे लिहून घेऊया फॉर्म्युले. नेक्स्ट पेजवर पार्ट करायचे, ते फॉर्म्युले सगळे नुसते लिहायचे नाहीये. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सम स्टँडर्ड फंक्शन, आपण काय करूया टेबल काढून घेऊया. बऱ्याचशा मुलांचे पाठ पण असतील. y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिलेलं असेल, त्याची डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx इक्वल्स टू व्हॉट एफ डॅश ऑफ एक्स. तर पहिले घेऊया तुमचा कॉन्स्टंटचा घेऊया. कुठले घेऊया, कॉन्स्टंट. सी ला काय म्हणतो आपण, कॉन्स्टंट. सॉरी, कुठल्याही कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह हा काय असतो, ऑलवेज 0. फॉर एक्झाम्पल समजा dy बाय dx ऑफ 1 असेल, याच्यामध्ये एक्सचं फंक्शन आहेत का, नाहीये. नुसतं जर कॉन्स्टंट असेल तर डेरिव्हेटिव्ह काय येतो, 0 येतो. फंक्शन जर x रेस टू n असेल, n x रेस टू n मायनस 1, समजून घ्या. d बाय dx x रेस टू 4 आहे तुमचा, याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, हा बघा n x रेस टू n मायनस 1 x n. हा n पकडूया, पुढे घ्यायचा म्हणजे काय आलं 4 x रेस टू
4 minus 1 equals to what? 4x raised to 3. हा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह. लक्षात हे झालेले सगळे बेसिक फॉर्म्युले ते 11वीला आठवत असेल तर. 1 by x मायनस 1 अपॉन x चा स्क्वेअर. आता हा येतो कसं बघा या ठिकाणी. 1 by x चा स्क्वेअर कसं काय आला मायनस 1 by x आहेत करेक्ट. dy dx ऑफ 1 by x. मग 1 by x असेल तर याचा पॉवर काय असतो x चा 1 असतो. किती असतो 1 असतो. पण आपण काय तो लिहित नाही. या ठिकाणी 1 असतो करेक्ट. आपण तो काही लिहित नाही. मग हा कळेल जाताना डी बाय डी एक्स वर जाताना काय होईल एक्स रेस टू मायनस 1 होऊन जाईल. हा प्लस 1 चा काय झाला मायनस 1 झाला. मग परत हा कुठला फॉर्म आला एक्स रेस टू एन एक्स रेस टू एन मायनस 1 इक्वल्स टू मायनस 1 पुढे घ्या एक्स रेस टू एन काय तुमचा मायनस 1 आणि हा मायनस 1 मायनस एक्स रेस टू वॉट मायनस 2 मायनस 2 चा नसेच एक्स रेस टू 2 परत खाली जाताना प्लस मायनसचा काय झाला प्लस झाला आणि हा फॉर्म्युला या ठिकाणी. नेक्स्ट 1 अपॉन एक्स रेस टू एन मायनस एन एक्स रेस टू एन मायनस 1 रूट ऑफ एक्स 1 अपॉन 2 इंटू रूट एक्स. सेम हा पण त्याच टाइप मध्ये याची घेतला आपण दोन्ही फॉर्म्युले. ओके नेक्स्ट पेजवर बघा आता. परत टेबल काढून या ठिकाणी तुम्हाला या ठिकाणी कॉम्पोजिट फंक्शनचे पण आपल्याला फॉर्म्युले लिहायचे आहे. एक्झरसाइज फर्स्ट तुमची कशावर डिपेंड आहेत कॉम्पोजिट फंक्शनवरच आहे. ओके नंतर आहे तुमचा साइन एक्स. साइन एक्सचा काय डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स. देन कॉस एक्स कॉस एक्सचा काय आहे मायनस साइन एक्स करेक्ट. टॅन एक्स टॅन एक्सचा सेक स्क्वेअर एक्स मग सेक एक्सचा सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. अगेन कोसेक एक्स कोसेकचा काय मायनस कोसेक एक्स इंटू वॉट कॉट एक्स. त्याच्यात झाला सेक झाला कोसेक तर कॉट एक्स मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स म्हणजे कोसेकचा कोसेक्स इंटू वॉट मायनस कॉट एक्सचा काय झालं मायनस कोसेक स्क्वेअर. ई रेस टू एक्स चा काय तुमचा ई रेस टू एक्स. नेक्स्ट पेजवर परत टेबल आहे 2-3 आहे अजून.
a raised to x, a raised to x log a, log of x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 by x आणि log of x to the base a 1 upon x log a. पाठ करायचे सगळे फॉर्म्युले कसे पाठ करायचे आहे. म्हणजे मग आता रूल्स आहेत काय डेरिव्हेटिव्हचे काय रूल्स आहेत ते आपण काय करूया या ठिकाणी रूल्स घेऊया. पुढचा टॉपिक आहे रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशन. रूल्स ऑफ differentiation. If u and v are differentiable function of x such that पहिला बघा y equals to u plus or minus राहू द्यावी काय लिहायचा then dy by dx equals to du by dx plus minus dv by dx. Second, y equals to u into v यालाच काय म्हणतात प्रोडक्ट रूल. Then dy by dx u कॉन्स्टंट ठेवा डिफरन्शिएशन कोणाचं करा v चं करा परत प्लस द्या v कॉन्स्टंट ठेवा du by dx यालाच कुठला रूल म्हणतात प्रोडक्ट रूल देखील म्हणतात. लक्षात. नेक्स्ट थर्ड नंबरचा आहे कोशंट रूल. y equals to u by v where v is not equals to 0 then dy by dx equals to v कॉन्स्टंट ठेवा डेरिव्हेटिव्ह कसला करा u चा करा विथ रिस्पेक्ट टू x मायनस साइन घ्या u कॉन्स्टंट ठेवा डेरिव्हेटिव्ह कसला करा v करा विथ रिस्पेक्ट टू x and divided by what चा स्क्वेअर. फोर्थ नंबर d by dx k into what u k कॉन्स्टंट बाहेर काढून घ्या du by dx समजून घ्या तुम्हाला 2x raised to 7 दिलेला आहे याचा d by dx करायचा आहे. मग काय करा तुम्ही 2 बाहेर काढून घ्या d by dx of x raised to 7 याप्रमाणे. लक्षात. k कायम बाहेर कॉन्स्टंट काढून घ्यायचा. फोर्थ झालं. फिफ्थ dy dx of 1 by u minus साइन द्या 1 by u square into du by dx. हे झालं तुमचं रेग्युलर 11 पर्यंत होतं. तर त्याच्यानंतर तुमचं कॉम्पोजिट फंक्शन पण झालेलं आहे. मग त्या कॉम्पोजिट फंक्शन म्हणजे काय डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले काय हे आपण या ठिकाणी लिहून घेणार आहोत. लक्षात. but derivative of composite function. Derivative of composite function.
फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, यालाच काय म्हणतात, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन. थेरम बघा काय, आणि याचा प्रूफ हा IMP आहे. प्रूफ हा पेपरला विचारला जातो. तर मी आज फक्त थेरम लिहून देणार आहे आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण काय करणार आहोत, प्रूफ घेणार आहोत. थेरम बघा, इफ y equals to f of u is a differentiable function of u and u equals to g of x is a differentiable function of x such that the composite function y equals to f of g of x is a differentiable function of x, then dy by dx equals to dy by du into du by dx. आपण हा प्रूफ घेऊनच टाकू. हा कसा आहे प्रूफ, IMP आहे, पेपरला विचारला जातो, लक्षात घ्या. प्रूफ हा प्रूफ सगळ्यांनी पाठच करून ठेवायचा आहे. प्रूफ मध्ये बघा, गिवन दॅट, तुम्हाला दिलेलं काय बघा, y equals to f of u, करेक्ट, and u equals to what, g of x, correct. But we assume that u is not a constant function. हा जो u आहे हा काही constant function नाही. u is not a constant function. Let there be a small increment in the value of x. Say, आपण बघा मागे तुला ग्राफ पण दाखवलेत की इन्क्रीमेंट झाले तर आपण काय म्हणतो ती डेल्टा एक्स. मग तसंच मग du आणि डेल वाय, देन del u and del y are your delta y.
are the corresponding increment are the corresponding increment in u and y in u and y respectively. इथपर्यंत समजलंय की जसं आपण एक्स मध्ये इन्क्रिमेंट डेल्टा तसं वाय यू आणि वाय मध्ये काय घेऊया डेल्टा युनियन डेल्टा वाय. मग ॲज डेल्टा एक्स डेल्टा यू डेल्टा वाय आर are small increments in x, u and y respectively such that delta x is not equals to 0, comma delta u is not equals to 0, comma delta y is not equals to 0. We have del y by del x equals to delta y by delta u into delta u by what delta x. हे आपण घेतलं त्या ठिकाणी काय केलं फक्त मला दिलं ते फंक्शन आपण काय केलं स्मॉल इन्क्रीमेंट. परत सांगतो तुम्हाला मी प्रूफ मध्ये गिवन दिलेलं आहे y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू यू इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स हे दोघं फंक्शन या ठिकाणी दिलेलं आहे. वी अज्युम दॅट यू इज नॉट अ कॉन्स्टंट फंक्शन. आपण यू काही कॉन्स्टंट फंक्शन मानायचा नाही. Let there be a small increment in the value of x, say delta x, delta u, delta y, what u and y. मग ह्या जर तुमच्या स्मॉल इन्क्रीमेंट आहे तर मग डेल्टा एक्स डेल्टा यू डेल्टा वाय इज नॉट इक्वल्स टू 0. मग देअरफॉर डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा वाय बाय डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स हे आपण इक्वेशन ठिकाणी घेतलेलं आहे. आपण काय करू ठिकाणी लिमिट्स घेऊया. एकदम सोपं प्रूफ आहे हा. टेकिंग द लिमिट्स आणि भरपूर वेळा पेपरला विचारला गेलेला आहे. ॲज आपण कशामध्ये म्हटले स्मॉल इन्क्रीमेंट डेल्टा एक्स मध्ये म्हटले. मग ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 ऑन बोथ साइड वी गेट लिमिट delta x tends to 0 delta y by delta x equals to limit delta x tends to 0 delta y by delta u into limits delta x tends to 0 delta u by delta x. मग समजून घ्या आपण काय म्हटले की डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 असेल तर डेल्टा यू टेस्ट असं 0 कारण आपण यू काय कॉन्स्टंट फंक्शन सॉरी कंटिन्युअस फंक्शन. यू कसं आहे तुमचं कंटिन्युअस बघा इथे पण यू आहेत आणि इथं पण यू आहेत. यू कसं आहे तुमचे कंटिन्युअस फंक्शन आहे इथे आणि इथे दोघांमध्ये लक्षात. मग आता पुढे आपण लिहून घ्या पुढच्या ओळीमध्ये राईट डाऊन नेक्स्ट लाईन ॲज delta x tends to 0 we get delta u tends to 0. याचं कारण काय सिन्स u is a continuous function of x. u is a continuous function
ऑफ एक्स. लक्षात. मग देअरफॉर लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स equals to limit delta u tends to 0 डेल्टा वाय बाय डेल्टा यू. लक्षात घ्यायचं आहे एक्स कंटिन्युअस फंक्शन आहे ते, त्यामुळे इथे एक्स आहे, इथं डेल्टा एस तुम्हाला लिहावं लागेल, इथे पण डेल्टा एस तुम्हाला डेल्टा लिहावं लागेल, पण इथं काय तुमचा डेल्टा यू आहे, म्हणून इथं काय घेतलं आपण डेल्टा यू. या फंक्शनला काय घेतलं आपण डेल्टा यू. सो देअरफॉर डेल्टा यू टेन्स टू 0 into limit delta x tends to 0 डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स. करेक्ट. याला किती नंबर नाव द्या, एक नंबर नाव. सिन्स आता वायचं घेऊया. वाय इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू. डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू. या ठिकाणी बघा y इक्वल्स टू वॉट एफ ऑफ यू आहे, म्हणून y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू. And u is a differentiable function of x. u कसला आहे x आहे. Function of x. We have limit delta u tends to 0 del y upon del u. या ठिकाणी बघा आपण याचं घेतो ह्या क्वांटिटीचं. लक्षात. इक्वल्स टू dy by du. कारण बघा y इज अ फंक्शन ऑफ डिफरन्शियल u आणि u कोणाचा आहे x आहे. अँड आता x चा घेऊया. डेल्टा x टेन्स टू 0 हे फंक्शन बघा आता डेल्टा u बाय डेल्टा x इक्वल्स टू du बाय dx. याला किती नंबर नाव द्या, 2 नंबर. मग फ्रॉम 1 and 2 हे 1 and 2 कुठे टाका, याच्यात टाका. मग धिस इक्वल्स टू वॉट धिस इंटू वॉट धिस. या ठिकाणी मग देअरफॉर लिमिट डेल्टा x टेन्स टू 0 what is this dy by delta y by delta x equals to dy by dx. या ठिकाणी बघा याची किंमत काय घेतली आपण, ही घेतली आणि याची किंमत काय घेतोय du by dx. 4 मार्क्स विचारतात हे इक्वेशन प्रूफ इंटू वॉट
sorry, dy by du dy by du into du by dx. दिस इज थर्ड नंबर. किती नंबरचा आहे? 3 नंबरचं इक्वेशन आहे. मग द आर एच एस ही साईड काय आहे? आर एच एस साईड आहे. ऑफ 3 exist and is what? Finite. Implies LHS, he said, LHS of 3 also exists and finite, but therefore limit delta x tends to 0, delta y by delta x equals to dy by dx, but therefore equation 3 becomes, याला चेन रूल असं म्हणतं, लक्षात ठेवायचं ह्या रूललाच. dy by dx equals to dy by du into what? du by dx. हा झाला तुमचा प्रूफ. आणि यालाच काय म्हणतात? दुसरं नाव आहे चेन रूल. ते तुम्हाला पुढे लिहून देईल मी. लक्षात. आता पुढच्या लेक्चरला याच्यावरच्या नोट्स आणि कॉम्पोजिट फंक्शनचे फॉर्म्युले, त्याच्यानंतर एक्सरसाइज 1.1. ओके, बाय.